विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मागील पिरियड मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे इम्युनिटी सिस्टीम. याच्यामध्ये व्हॉट इज इम्युनिटी, टाइप्स ऑफ इम्युनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ अँटीबॉडीज. नाउ आज आपल्याला स्टडी करायचे ह्यूमन इम्यून सिस्टीम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, व्हॉट इज द इम्यून सिस्टीम, दॅट इज इम्युनिटी सिस्टीम. मग ह्यूमन बॉडीला रेजिस्टन्स देणारी सिस्टीम, दॅट इज द ह्यूमन इम्यून सिस्टीम. इट इन्क्लूड नंबर 1 इज द lymphoid organ, second is the lymphoid tissue, third is the cell, particularly lymphocytes, and next is the water soluble molecule like antibodies. All these are included under what? Human immune system. Human immune system include these 4 components. Now human immune system have a role in recognition of antigen and remember to them. What? Human immune system recognize antigen, okay, and then remember them, that is store the memory. Now human immune system have a role in, human immune system कुठे कुठे हेल्प करत असते आपल्या बॉडी मध्ये. ह्यूमन इम्यून सिस्टम का रोल इन, वन इज allergy, second is the autoimmune disease, and third is organ transplantation. काय काय म्हणलं विद्यार्थी मित्रांनो मी? ह्यूमन इम्यून सिस्टम हॅव अ रोल इन allergy, autoimmune disease and organ transplantation. First component of human immune system is lymphoid organ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, what is the lymphoid organ? The organ where origin and or proliferation and maturation of lymphocyte occurs. म्हणून मी लिहिले origin and or proliferation and maturation of lymphocyte occur. याने ज्या ठिकाणी लिम्फोसाइट तयार होतात त्याचं ओरिजिन होतं, त्याचं मॅच्युरेशन होतं आणि प्रोलिफरेशन होतं, दॅट ऑर्गन इज कॉल्ड ॲज अ lymphoid organ. नाउ lymphoid organ recognize antigen को रिकॉग्नाइज करेंगे, ओळखत असतात. देन रिमेंबर देम, त्याला रिमेंबर करत असतात, अँड प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स. म्हणून लिम्फोइड ऑर्गन रिकॉग्नाइज द एंटीजन, यानी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने का कैपेसिटी किसके अंदर है? लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर. उसको रिमेंबर करना, दैट इज मेमोरी, स्टोर द मेमोरी, उसका मेमोरी स्टोर करने का कैपेसिटी किसके अंदर है? लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर. And provide immune response. Now lymphoid organ के 2 types हैं. One is a primary lymphoid organ, another is the secondary lymphoid organ. This is the primary lymphoid organ and secondary lymphoid organ. Now primary lymphoid organ के example है, one is a bone marrow, another is thymus. Now देखेंगे what is the bone marrow and thymus. Now secondary lymphoid organ are spleen, lymph node, tonsils, pale patches of small intestine and appendix. Which are the secondary lymphoid organ? Spleen, lymph node, tonsils, pale patches of small intestine and appendix. These are the secondary lymphoid organ. Now what is the meaning of primary lymphoid organ? And what is the meaning of secondary lymphoid organ? Now primary lymphoid organ
and secondary lymph node organ. Primary lymph node organ means the organ where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. काय सांगते बघा, प्राइमरी lymph node organ यानी ऐसा organ जहां पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं किसके अंदर, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट. When antigen enter into the body, then lymphocyte becomes sensitive. Primary lymph node organ means the organ where immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Which are the primary lymph node organ? One is a bone marrow, thymus. Now after maturation, these lymphocytes migrate to the secondary lymph node organ. सेकेंडरी lymph node organ के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है, स्प्लीन, lymph node, tonsils, pair patches of small and large intestine. What is the secondary lymph node organ? Secondary lymph node organ provide site for interaction between lymphocyte with antigen. Means secondary lymph node organ च्या मध्ये इंटरॅक्शन व्हायला लागते कोणाकोणामध्ये, lymphocyte with antigen, which provide site, जागा द्यायला लागतात, and which then proliferate and become effector cell. त्याचं प्रोलिफरेशन होतं आणि that lymphocyte act as a what, effector cells. What is the primary lymph node organ? The organ where immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Secondary lymph node organ provide site for interaction between lymphocyte with antigen. Now primary lymph node organ provide microenvironment, that is it provide microenvironment for differentiation and maturation of lymphocytes, for differentiation and maturation of lymphocytes, ओके. मी काय म्हटलं बघा बरं, प्रायमरी lymph node organ provide मायक्रो एन्व्हायरमेंट, कशासाठी, फॉर मॅच्युरेशन and differentiation of what, lymphocytes. Okay, in this way this is the primary lymph node organ and secondary lymph node organ. Now secondary lymph node organ मधले हे जे एक्झाम्पल आहे याच्याशी रिलेटेड आपल्याला माहिती बघायची. आपल्या बॉडीमध्ये हे अशा पद्धतीनं लिम्फोइड ऑर्गनचं लोकेशन आहे. हे बॉडीमध्ये असलेले वेगवेगळे लिम्फोइड ऑर्गन. व्हॉट इज द बोन मॅरो? तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे स्ट्रक्चर ऑफ बोन. बोन के अंदर प्रेझेंट आहे व्हॉट, बोन मॅरो. मग हे बोन, त्याच्यामध्ये असलेलं बोन मॅरो. मग हे बोन मॅरो जे काय आहे ते इट इज द main lymphoid organ. It is main lymphoid organ. Who is the main lymphoid organ? Bone marrow, in which all blood cells are formed. There is a formation of all blood cells. यानी बॉडी मधल्या सगळ्या ब्लड सेल कुठे तयार होत असतात, बोन मॅरो मध्ये. लिम्फोसाइट्स आल्सो. देन आपण म्हटलंय थायमस. तर विद्यार्थी मित्रांनो, थायमस ग्लँड
रिलेटेड विथ बोथ टाइप ऑफ इम्युनिटी. आपल्याला माहिती आहे सेल मेडिएटेड इम्युनिटी, cell mediated immunity, and another is the humoral immunity. Humoral immunity या दोन्हीशी रिलेटेड कोणती ग्लॅंड आहे? थायमस. नाउ where thymus is located? तर विद्यार्थी मित्रांनो, thymus is located behind the sternum, in front of aorta, in the cavity present between two lungs, that is the mediastinum. Thymus ही ग्लॅंड आपल्या कुठं आहे? स्टर्नमच्या पाठीमागं, aortaच्या समोर, and the space present between two lungs, that is the mediastinum. Now thymus is bilobed gland. It is what? Bilobed gland. Okay, now thymus size is large at the time of birth. birth च्या वेळेला, birth के टाइम पे large size है. किसका size? thymus का. Now as age increases, size of thymus is reduced. as age नुसार size काय व्हायला लागली? reduced. Size of thymus is reduced as age increases. Now in old age, thymus is totally degenerated. That's why in old age there is a less immunity power, less immunity. Now thymus, in the thymus there is a production of one of the hormone, that is the thymosin. Which hormone? Thymosin. And thymosin are responsible for differentiation of T lymphocytes. T lymphocyte का differentiation. Thymosin also stimulate the B lymphocytes to produce antibodies. Antibodies produce करण्यासाठी stimulate करते. That's why आपण म्हटले thymus gland provide both type of immunity. One is a cell mediated and another is humoral. In this way, this is the thymus. Spleen is a large bean shaped organ. तर आपल्या बॉडीमध्ये स्प्लीन ही बीन शेप्ड आहे, लार्ज. आता ही स्प्लीन काय करत असते? इन द स्प्लीन इट स्टोअर lymphocytes. It is a reservoir of RBCs. RBC store होत असतात. Where? That is in spleen. मग spleen act as a blood filtering organ. Blood filtering organ. Who is the blood filtering organ? Spleen is the blood filtering organ which filter the microbes which are present in blood. Filter microbes कुठे असलेले? ब्लड के अंदर असलेले. म्हणून म्हणलंय spleen is a bean shaped which store lymphocytes, which is the reservoir of RBCs. Blood filtering organ. Why it is a blood filtering organ? Which filter, which filter, what? Trap microbes. Where present blood मध्ये जे काही microbes present आहे त्याला फिल्टर करण्याचं, ट्रॅप करण्याचं काम कोण करतं? स्प्लीन. That's why spleen is important. Spleen is one of the secondary lymph node organ.
lymph node present in the body. These are the solid structure present along the lymphatic system. आपण पहिले आपल्या बॉडीमध्ये जसं सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे तसं लिम्फॅटिक सिस्टीम बघितली. त्या लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असतात लिम्फ नोड. मग आपल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी हे अशा पद्धतीने लिम्फ नोड आहेत. लिम्फ नोड आर मॅक्सिमम इन नेक, groin and then armpit. या ठिकाणी सगळ्यात जास्त काय असतात? लिम्फ नोड असतात. लिम्फ नोड आर सॉलिड स्ट्रक्चर. Where these are present? These are present along the course of lymphatic system. लिम्फॅटिक सिस्टीमच्या कोर्स मध्ये प्रेझेंट आहेत. कोण? लिम्फ नोड. लिम्फ नोड ट्रॅप. व्हॉट ट्रॅप? अँटीजन, microorganisms which are present in lymphatic tissue. या ठिकाणी प्रेझेंट असलेले व्हॉट? मायक्रो ऑर्गॅनिझम अँटीजनला ट्रॅप करण्याचं काम कोण करेल? दॅट इज द लिम्फ नोड. मग लिम्फ नोड काय आहे बघा बरं. लिम्फ नोड आर द स्मॉल राउंडेड सॉलिड स्ट्रक्चर mainly present in neck, groin and armpit. Then these are present along the course of lymphatic system, in which what present or what trap? It trap. What trap? It trap the antigen microorganism which are present in lymph and lymphatic tissue. Now after trapping the antigen, these antigens are processed. Where antigens are processed? Antigens are processed in lymph node. Now in this way, that is the lymph node. Now one of the disease, that is the AIDS. In AIDS there is a swelling of lymph node. लिम्फ नोडची स्वेलिंग होत असते. कोणत्या डिसीज मध्ये? एड्स मध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सेकंडरी लिम्फोड ऑर्गन मधले आपण कोणकोणते ऑर्गन बघितले? बोन मॅरो, थायमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड. नाउ विद्यार्थी मित्रांनो, लिम्फोइड टिश्यू also present in the epithelium lining of respiratory, digestive and urinogenital tract. या ठिकाणी काय प्रेझेंट आहे? लिम्फोइड टिश्यू. Lymphoid tissue also present in the lining of respiratory, digestive, urinogenital tract. That is called as a MALT. What is the MALT? Mucosa associated lymphoid tissue, and which is present about 50% lymphoid organ in the body. It form how many percent of the lymphoid organ? 50%. What is the MALT? Mucosa associated lymphoid tissue. Where it is present, that is the lymphoid tissue which is present in the lining of what? Respiratory, digestive, urinogenital tract, and which constitute about how many percent of lymphoid tissue in the body? 50%. In this way, this is the what? This is all related about human immune system. मग human immune system have a role. कुठं रोल आहे सांगितलं मी. One is allergy, one is organ transplantation, and another is autoimmune disease.